ಬದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬೆಳಗಿದ ಸನ್ನಿವೇಶ. ಅಂತಹ ಅರಣ್ಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲೇ ಎರಡು ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಪಲ್ಲವಿಸಿದವು. ಅವೆಂದರೆ ಒಂದು ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಬೌದ್ಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. A most wonderful thing that we notice in India is that here the forest, not the town, is the fountainhead of all its civilization. Wherever in India its earliest and most wonderful manifestations are noticed, we find that men have not come into such close contact as to be rolled or fused into a compact mass. Their trees and plants, rivers and lakes had ample opportunity to live in close relationship with men. In these forests, though there was human society, there was enough of open space, of aloofness. There was no jostling. Still, this aloofness did not produce inertness in the Indian mind. Rather, it rendered it all the brighter. It is the forest that has nurtured the two great ancient ages of India, the Vedic and the Buddhistic. As did the Vedic rishis, Lord Buddha also showered his teaching in many woods of India. The royal place had no room for him. It is the forest that took him into its lap. The current of civilization that flowered from its forests inundated the whole of India. ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಅವರ ಮಾತನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉದ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಋಷಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಂತ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ರೇ ಅವರು 1926ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿಯ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮಾತು ಹೀಗಿದೆ: ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ರೇ, ದಿ ಇಯರ್ ವಾಸ್ 1926. I tremble with joy when I think of the mighty service which university and well-guided education could offer to the nation in the course of a single generation. And my optimism soars even so high as to predict that ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ.
ಈಗ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಂದ ನಾಡಗೀತೆ. जय भारत जननीय तनुजाते, जय हे कर्नाटक माते, जय सुंदर नदी वनಗಳ ನಾಡೆ, जय हे ರಸ ಋಷಿಗಳ ಬೀಡೆ. ಭೂದೇವಿಯ ಮಕುಟದ ನವಮಣಿ, ಗಂಧದ ಚಂದದ ಹೊನ್ನಿನ ಗಣಿ, ರಾಘವ ಮಧುಸೂದನರವತರಿಸಿದ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ. ಜನನಿಯ ಜೋಗುಳ ವೇದದ ಘೋಷ, ಜನನಿಗೆ ಜೀವವು ನಿನ್ನಾವೇಶ. ಹಸುರಿನ ಗಿರಿಗಳ ಸಾಲಿ, ನಿನ್ನಯ ಕೊರಳಿನ ಮಾಲೆ. ಕಪಿಲ ಪತಂಜಲ ಗೌತಮ ಜಿನನುತ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ. ಶಂಕರರ ಮನುಜ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಧ್ವರ ದಿವ್ಯಾರಣ್ಯ, ರನ್ನ ಷಡಕ್ಷರಿ ಪುತ್ರ ಪಂಪಲ ಕುಮಿಪತಿ ಚನ್ನ. ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸರ ಮಂಗಳಧಾಮ, ಕವಿ ಕೋಗಿಲೆಗಳ ಪುಣ್ಯಾರಾಮ. ನಾನಕ ರಾಮಾನಂದ ಕಬೀರರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ. ತೈಲಪ ಹೊಯ್ಸಳರಾಳಿದ ನಾಡೆ, ಡಂಕಣ ಜಕಣರ ನೆಚ್ಚಿನ ಬೀಡೆ. ಕೃಷ್ಣ ಶರಾವತಿ ತುಂಗಾ, ಕಾವೇರಿಯ ಮರಗಂಗಾ. ಚೈತನ್ಯ ಪರಮಹಂಸ ವಿವೇಕರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ. ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ, ರಸಿಕರ ಕಂಗಳ ಸೆಳೆಯುವ ನೋಟ. ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ, ಪಾರಸಿಕ ಜೈನರು ಧ್ಯಾನ. ಜನಕನ ಹೋಲುವ ದೊರೆಗಳ ಧಾಮ, ಗಾಯಕ ವೈಣಿಕರ ರಾಮ. ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕುಣಿದಾಡುವ ಗೇಹ, ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹ. ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. Honorable Chancellor, I request you to declare open the convocation. I declare open the convocation. This convocation of the University of Mysore has been called to confer the honorary CASA degree on Nadoja Dr. P.H. Shankar, Shri K.B. Ganpatiji, and Shri Jaugal Srinath, and to confer the degree to the candidate who have passed their respective examination held for the purpose and have been certified to be worthy of the same. Let the candidate be now presented.
Honorable Chancellor, it's my honored privilege to introduce Nadoja Dr. P.S. Shankar, a practicing doctor and author for 6 decades. Dr. Shankar has served as an administrator of different medical colleges as principal, dean, director for more than 3 decades. He has been an author and editor of more than 200 books in different scientific publications in both English and Kannada. Dr. Shankar began his career as a teacher in the Bangalore Medical College in 1962. Ever since, he has concentrated on the overall improvement of medical education. He is credited with creating Vaidya Padakosha in English and Vaidya Vishwakosha in Kannada. Dr. Shankar has been continuously editing the journals of the Karnataka Science and Education Technology for the last 15 years. A noteworthy service of the learned doctor is that he has been providing financial support to the meritorious backward class students, especially those who have come from Kannada medium background. Dr. Shankar has been a senior education advisor for reputed hospitals in both Maharashtra and Karnataka. He is an editor-in-chief of the Journal of Medical Science originating from Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bengaluru. He has received numerous awards for his exemplary services, Commonwealth Medical Fellowship from Government of India, Karnataka Rajyostava Award, Vishwesvaraya Senior Scientist Award, Vishwamanav Award, Nudishri Award, to name only a few. He has received honorary doctorate from Gulbarga University and NTR University of Medical Sciences. May I request the Honorable Chancellor to confer the honorary doctorate of DSc honoris causa on this very distinguished personality. Honorable Chancellor, it's my honored privilege to introduce Sri K.B. Ganapati, the renowned journalist and the founding editor of the important dailies Star of Mysore and Mysuru Mitra. During his distinguished career, Sri K.B. Ganapati has practiced as an advocate in the Karnataka High Court and Civil Courts in Bengaluru from 1961 to 1965. He worked as a journalist in Free Press Journal and the Indian Express at Bombay till 1970. His stint as executive director of an advertising firm in Pune from 1970 to 1977 shaped his career in a positive way. As founder, editor, and publisher of the English Evening Star of Mysore in 1978 and Kannada Daily Mysuru Mitra 1980, Sri Ganapati has rendered yeoman service to the reading public of all the 5 districts, which include Mysore, Mandya, Chamarajanagar, and Kodagu. Sri Ganapati's twin papers have trained innumerable young men and women. Most of them happen to be students of the University of Mysore in the art and craft of journalism. Those who began as cub journalists have gone on to become journalists of national stature. As a kind-hearted employer, Sri Ganapati has given livelihood to hundreds of workers in his organization. Sri Ganapati has joined with other philanthropists to extend support to aggrieved people whenever they have faced natural calamities. As a practicing journalist and founding editor of 2 very influential dailies, Sri Ganapati wields his pen to find solutions to the problems faced by the people. His constant contemplation on the contemporary issues has yielded both journalistic writing and creative works. As the Kannada proverb says, Desha Nodu Kosha Vodu, Sri Ganapati is a voracious reader and has traveled widely visiting Southeast Asia, Israel, Egypt, England, Europe, and USA. Sri Ganapati has shown many organizations in various capacities, guiding them to achieve more progress in their field. He is a sort of mentor to the Mysuru District Journalists Association. He was a member of Karnataka Patrika Academy. Sri Ganapati has been honored by a number of organizations besides the Karnataka Patrika Academy Award in 2001. His interests include art, literature, philosophy, and religion. 60 years in the field of journalism is quite a long period, and Sri Ganapati telescopes the past with the present to guide the society to future. May I request the Honorable Chancellor to confer the honorary doctorate honoris causa on this very distinguished personality. Honorable Chancellor, it is my honored privilege to introduce Sri Jawahar Srinath, one of the renowned Indian cricketer who has brought name and fame to Karnataka and India. Sri Srinath, a Mysorean by birth, holds a Bachelor of Engineering degree in Instrumentation Technology from Sri Jayachamrajendra College of Engineering, Mysore. In 1890, Srinath made his first-class cricket debut for Karnataka against Hyderabad, taking a hat-trick in the first innings. He made his one-day international debut in the Wills Trophy at Sharjah in 1991. It is highly creditable that
He is the only Indian pacer to surpass 300 wicket rally in one-day international matches. He made his test debut in 91-92 against Australia at Brisbane. Srinath has taken over 500 first-class wickets. Wielding the bat, Srinath has rescued the team from difficult situations and under Sachin Tendulkar's captaincy scored 50 and helped India win the Titan Cup. Javagal Srinath is the only Indian fast bowler who played 4 World Cups for India and is the leading wicket taker for India in the World Cups with 44 wickets in 1992, 1996, 1999, and 2003. After his retirement, Srinath is serving as a commentator. In April 2006, Srinath has become a member of Emeritus Elite Panel of International Cricket Council match referees and continues in that position till now. Javagal Srinath is fondly called as Karnataka Express. He received Arjuna Award in 1996 from Government of India, which is the second highest sports award. May I request the Honorable Chancellor to confer the honorary doctorate on this very distinguished personality. By virtue of the authority vested in me as the Chancellor of this university, I admit Nadoja Dr. P.H. Shankar for the honorary CASA DSc degree, Shri K.V. Ganpati for the honoris causa D.Lit degree, and Shri Javagal Srinath for the honoris causa D.Lit degree in absentia.
ಈಗ ವಿವಿಧ ನಿಕಾಯಗಳ ಡೀನರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವರು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಲಾ ನಿಕಾಯ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಲಾಧಿಪತಿಯವರೇ, ಕಲಾ ನಿಕಾಯದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಜರ್ನಲಿಸಂ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಅರ್ಹರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರನ್ನು ಆಯಾ ಪದವಿಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪದವಿಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಶಿರಬಾಗಿ ವಂದಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪದಕ ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರು ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕರೆದ ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಶಿರಬಾಗಿ ವಂದಿಸಿ ಪದಕ ಮತ್ತು ನಗದು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಶಿರಬಾಗಿ ವಂದಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗತಕ್ಕದ್ದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ PhD ಪದವಿ ವಿಭಾಗ ಪದಕ ಮತ್ತು ನಗದು ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರು: ಡಾಕ್ಟರ್ SC ಶೋಭಾ PhD ಸಂಸ್ಕೃತ, ಡಾಕ್ಟರ್ K ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಜಾನನ ಭಟ್ PhD ಸಂಸ್ಕೃತ, ಡಾಕ್ಟರ್ CR ನರಸಿಂಹಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ, ಡಾಕ್ಟರ್ D ರವಿ PhD ಜೈನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕೃತ, ಡಾಕ್ಟರ್ AN ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶ್ರತ್ PhD ಅರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ರೀಜನಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಅರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ರೀಜನಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜು ಕನ್ನಡ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾರ್ಥೇಶ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣಕುಮಾರಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಾಂಕ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಂಗಾಧರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ,
ಈಗ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ವಿಭಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಕನ್ನಡ MA ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಒಟ್ಟು 19 ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 15 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳು ಹಾಗೂ 4 ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ಡಾಕ್ಟರ್ KV ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರಾಜೆ ಅರಸ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಶ್ರೀಮತಿ ನರಸಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಶ್ರೀ BS ತಮ್ಮಯ್ಯ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ತೀನಂ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಚೆನ್ನಮ್ಮ ದೇವೇಗೌಡ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, HS ಶಂಕರಲಿಂಗೇಗೌಡ NK ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ವಿಶ್ವನಾಥರಾವ್ ರಘುನಾಥರಾವ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ H ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಮಹಾಜನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಮ್ಮ ಗುಂಡಪ್ಪ ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ MPL ಶಾಸ್ತ್ರಿ ದತ್ತಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ B ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ್ ದತ್ತಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಕುಣಗಳ್ಳಿ ಲಲಿತಮ್ಮ S ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಬೇಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಚೆಲುವಶೆಟ್ಟಿ ಮುದ್ದಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಅಂಬಳೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪದ್ಮಾ ಮತ್ತು ಶಾರದಾ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ನಗದು ಬಹುಮಾನ, ಶ್ರುತಕೇವಲಿ ಭದ್ರಬಾಹು ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಬಹುಮಾನ, BN ಗರುಡಾಚಾರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ವತ್ಸಲಾ ಗರುಡಾಚಾರ್ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ನಂತರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ರಾಜಶೇಖರ ಹುಲ್ಲೋಳಿ 10 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಮತ್ತು 1 ನಗದು ಬಹುಮಾನ. MG ನಂಜುಂಡಾರಾಧ್ಯ ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, N ರಾಮರಾವ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಅವಧೂತ ದತ್ತಪೀಠ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಕವಿರತ್ನ ಮಂಡಿಕಲ್ ರಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕೇಂದ್ರ ಮೈಸೂರು ಶಾಖೆ ದತ್ತಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ನರಸಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ರತ್ನವರ್ಮ ಹೆಗಡೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಮಲ್ಲೇದೇವರು ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, M ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, 10 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಮತ್ತು 1 ದತ್ತಿ ಬಹುಮಾನ. ಪದವಿ ವಿಭಾಗ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ BA ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ರಕ್ಷಿತಾ BC 5 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಮತ್ತು 5 ನಗದು ಬಹುಮಾನ. 5 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಮತ್ತು 5 ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ರಕ್ಷಿತಾ BC. B ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅರ್ಚಿಷ್ಮತಿ ಸದಾಶೈ 5 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಮತ್ತು 7 ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ರಕ್ಷಿತಾ BC BA ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಅರ್ಚಿಷ್ಮತಿ ಸದಾಶೈ B ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿಕಾಯ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಲಾಧಿಪತಿಯವರೇ, ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿಕಾಯದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಿಲಾಸಫಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, MBA ಅಗ್ರಿ ಬಿಸಿನೆಸ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಟೂರಿಸಂ ಅಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಟೂರಿಸಂ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಅರ್ಹರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರನ್ನು ಆಯಾ ಪದವಿಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪದವಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಕುಲಾಧಿಪತಿಯವರಿಗೆ ಶಿರಬಾಗಿ ವಂದಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಕ್ಕದ್ದು. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪದಕ ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರು ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕರೆದ ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಕುಲಾಧಿಪತಿಯವರಿಗೆ ಶಿರಬಾಗಿ ವಂದಿಸಿ ಪದಕ ಮತ್ತು ನಗದು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಶಿರಬಾಗಿ ವಂದಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗತಕ್ಕದ್ದು. PhD ಪದವಿ ಆಶಾಲತಾ GS PhD in ಕಾಮರ್ಸ್, M ಶುಭಾಂಗಿನಿ PhD in ಕಾಮರ್ಸ್, M ಶುಭಾಂಗಿನಿ PhD in ಕಾಮರ್ಸ್, ಮನೋಜ್ S PhD in ಕಾಮರ್ಸ್, ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಮಧುರಾಜ್ HD MBA ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮೈಸೂರು ಪೂರ್ವ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನಂದಾ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಲೇಟ್ ಶ್ರೀ ಅಭಿಜಿತ್ ಜೈನ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, 37ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ನಗದು ಬಹುಮಾನ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ JK ಇರಾನಿ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಿತಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ, ಕರ್ನಾಟಕ ಹಣಕಾಸು ನಿಗಮ ದತ್ತಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ಸುಷ್ಮಿತಾ KU MBA ಅಗ್ರಿ ಬಿಸಿನೆಸ್, ಶ್ರೀಮತಿ BS ಬ್ರಹ್ಮರಾಂಬ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ HS ಗೋಪಾಲರಾವ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ದೇವರಾಜ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಂಡಳಿಯ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಮೈಸೂರು ಗ್ರೈನ್ ವರ್ತಕರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಯಮಿತ ಶತಮಾನ ದತ್ತಿ ಚಿನ್ನದ ಬಹುಮಾನ. ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ
Anaga Jain, JP, BCom, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ BS, ಮಾಂಡ್ರೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ರಾವ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ್ ಸಾವ್ಕಾರ್ಡಿ, ಬನಮಯ್ಯ ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಕೃಷ್ಣರಾಜೇಂದ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಹಾಸನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಸ್ವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ದತ್ತಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ, ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ, ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಹರವು ಕಡಬಚಕ್ಕಂ ಅನಂತರಾಮ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ತೃಪ್ತಿ ರವಿಶಂಕರ್, BBM, ದಿವಂಗತ ಪಟೇಲ್ ಎಂ ನಂಜರಾಜ ಅರಸ್ ಸ್ಮಾರಕ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಯಜಮಾನ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಮರಿಯಪ್ಪ ಸ್ಮಾರಕ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಾಬಾಯಿ ಕಾಟೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ತೃಪ್ತಿ ದಿವಂಗತ ಪಟೇಲ್ ಎಂ ರಾಜರಾಜ ಸ್ಮಾರಕ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಯಜಮಾನ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಮರಿಯಪ್ಪ ಸ್ಮಾರಕ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಬಾಯಿ ಕಾಟೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ವಂದನೆಗಳು. ಈಗ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಕಾಯ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳೇ ಅವರೇ, ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಕಾಯದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಇಂಪೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಇಂಪೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಅರ್ಹರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವರನ್ನು ಆಯಾ ಪದವಿಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪದವಿಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಶಿರವಾಗಿ ವಂದಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶೇಕಡ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪದಕ ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನ ವಿಚಾರ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಕರೆದಾಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕುಲಾಧಿಪತಿಗೆ ಶಿರವಾಗಿ ವಂದಿಸಿ ಪದಕ ಮತ್ತು ನಗದು ಬಹುಮಾನಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳ ಶಿರವಾಗಿ ವಂದಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗತಕ್ಕದ್ದು. ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸ್ಮಿತಾ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಸುರೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ MS, ಸುಮಾ MJ, ಗಂಗಾ ಭವಾನಿ. Thank you. ಕಾನೂನು ನಿಕಾಯ ನೀವೇನು ಅನ್ಸ್ತೀರಿ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾನೂನು ನಿಕಾಯ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಲಾಧಿಪತಿಯವರೇ, ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಕಾಯದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲಾ, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಲಾ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಲಾ, BLLB ಮತ್ತು BCom LLB ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಅರ್ಹರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರನ್ನು ಆಯಾ ಪದವಿಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಪದವಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಶಿರವಾಗಿ ವಂದಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪದಕ ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರು ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕರೆದ ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಶಿರವಾಗಿ ವಂದಿಸಿ ಪದಕ ಮತ್ತು ನಗದು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಶಿರವಾಗಿ ವಂದಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗತಕ್ಕದ್ದು. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗ ಜೋಯಾ ಫರೀನ್ TM, ಚಿನ್ನದ ಪದಕ 3, ನಗದು ಬಹುಮಾನ 3, ಒಟ್ಟು 6. ಶ್ರೀ SVL ನಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲನಾ ನಾರಾಯಣ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಶ್ರೀಮತಿ ತಾಯಮ್ಮ ಮತ್ತು ವಕೀಲ ಶ್ರೀ ಎಡತರೆ ಸಾದಿವಾಲ್ ಲಿಂಗಯ್ಯ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ BU ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ದಾವಣಗೆರೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರಗುರು ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥ ನಗದು ಬಹುಮಾನ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ VK ನಟರಾಜ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಿತಿ ದತ್ತಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ,
ಡಾಕ್ಟರ್ CK ರಾಜ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಿತಿ ದತ್ತಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಅಜಯ್ ಆರ್ BLLB ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ವಂದನೆಗಳು. ಈಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿಕಾಯ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಲಾಧಿಪತಿಯವರೇ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೆಸರು PhD ಪದವೀಧರರು, ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ. ಸುಜಯ ಶೇಖರ್ GC PhD ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ. ಮಹೇಶ PhD ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ. ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ BN PhD ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ. ಮಂಜುನಾಥ್ R PhD in Geographical Information System. ಸುಷ್ಮಾ PhD ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ. ಸುಷ್ಮಾ. ಯೂನಸ್ ಅಲಿ ಕೌಸರ್ PhD ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ. ಆಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ MSc ಸ್ನೇಹ ಅಬ್ರಾಮ್ MSc ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ. ಚಿನ್ನದ ಪದಕ 16, ನಗದು ಬಹುಮಾನ 2, ಒಟ್ಟು 18. ಮಹಾರಾಜ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಹಲತ್ತೂರು ಕಾಳಮ್ಮ ಗೌಡಿಕೆ ಲಿಂಗೇಗೌಡ ದತ್ತಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ Y ಅಂಬೇಕರ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ PG ರಾಮಪ್ಪ ದತ್ತಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ B ಕೇಶವನ್ ದತ್ತಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ PG ರಾಮಪ್ಪ ದತ್ತಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ GK ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ R ಶಕುಂತಲಾ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಕುಮಾರಿ ಕಾವ್ಯ ಕೃಷಿ S ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಕಂಚುಗಾರ ಕೊಪ್ಪಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆಂಪಮ್ಮ ಸುಬ್ಬೇಗೌಡ ದತ್ತಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಡಾಕ್ಟರ್ S ಶ್ರೀಕಂಠ ಸ್ವಾಮಿ ದತ್ತಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಪೂರ್ಣಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಪದಕ ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ KS ರಂಗಪ್ಪ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಣ್ಣಯ್ಯ ಆನಂದ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಯಶೋಧಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. NS ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ C ಅಂಜನಾಮೂರ್ತಿ ದತ್ತಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ಮಹಾಬಲಿ ಶ್ರೀ ನಿಂಗಮ್ಮ ಮರಡಪ್ಪ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ಆಯ್ತು. ತನಿಷಾ ಚಂಗಪ್ಪ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ 16. ತನಿಷಾ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜ ಅರಸರವರ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಪಾಲಳಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಮ್ಮ ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಗೌಡ ದತ್ತಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಶ್ರೀಮತಿ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ತಿಮ್ಮರಾಯಗೌಡ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥ ದತ್ತಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಸ್ಪಾ ಫೌಂಡರ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ನಂಬಿಯಾರ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. MN ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಶ್ರೀ ರಾಕೇಶ್ R ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಶ್ರೀ HR ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. DSR ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. MS ನಾಗೇಂದ್ರ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. KNS ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಟೋಟಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಅಸ್ಟೇಜ್ ಬಿಲ್ಡ್ವೆಲ್ LLP ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಭಾರತೀಯ ಅರ್ಬನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ BSc. ಆಯ್ತಾ? BSc. ವಂದನೆಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. Let all the candidates stand up. I request Honorable Chancellor to accept the candidates who have qualified of the degrees and present the same. I accept the degrees conferred. Vice Chancellor will present the details. I admit on behalf of Chancellor to Doctor of Philosophy, Master of Arts, Master of Social Work, Master of Communication and Journalism, Master of Peace and Conflict Resolution, Master of Dance, Master of Food and Agribusiness Management, Bachelor of Arts, Bachelor of Fine Arts, Bachelor of Social Work, Bachelor of Performing Arts, Master of Commerce, Master of Business Administration,
Master of Tourism and Administration, Master of Financial Management, MBA Agribusiness Management, Master in Development Management, Master of Financial Management, Master of Business Information Technology, Bachelor of Commerce, Bachelor of Business Management, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Tourism and Hospitality, Bachelor of Tourism and Administration, Bachelor of Business Administration, Tourism and Travel, Master of Education, Master of Elementary Education, Master of Physical Education, Bachelor of Education, Bachelor of Science Education, Bachelor of Physical Education, Bachelor of Elementary Education, Master of Laws, Bachelor of Laws, Bachelor of Academic Law, BA LLB Honors, Master of Science, MSc Food Technology, Master of Library and Information Science, Master of Science Speech and Hearing, Master of Special Education Hearing Impairment, MTech Urban and Regional Planning, Master of Science and Technology by Research, Master of Computer Application, MS Computer Science and Technology, MSc Speech Language and Pathology, MTech Computer Cognition Technology, MArch Animation, MTech in Material Science, Bachelor of Science, Bachelor's Honors Degree in Molecular Biology, Bachelor of Science Speech and Hearing, Bachelor of Computer Application, Bachelor of Science Family and Community Science, Bachelor of Architecture, Bachelor of Information Technology, Bachelor of Special Education Hearing Impairment degrees. Honorable Chancellor, I request the Chief Guest, Padma Vibhushan Dr. Vasudev Kalkonte Atre, Defense Scientist and former Director General, Defense Research and Development Organization, to deliver the convocation address. Honorable Chancellor, it's my honored privilege to introduce Padma Vibhushan Dr. Vasudev K. Atre, former Director General, Defense Research and Development Organization, Bengaluru, to this august house. Dr. Vasudev K. Atre was born in 1939 in Bengaluru. Dr. Atre is a BE Electrical graduate from the University Visvesvaraya College of Engineering, then part of the University of Mysore in 1961. And he completed his ME Electrical from Indian Institute of Science, Bengaluru in 1963. He was awarded PhD degree in Electrical Engineering from the University of Waterloo, Canada in 1967. After his PhD degree, he joined the Technical University of Nova of Canada and worked there between 1968 and 1980. He also served as visiting professor at Indian Institute of Science, Bengaluru. He joined Naval Physical and Oceanographic Laboratory of DRDO in Cochin in the year 1980. He served as the director during the year 1984. Later, he was appointed as Chief Controller, Research and Development of DRDO. Dr. Atre adorned the post of Director General of DRDO in 1999 and retired in the year 2004. In his illustrious career, he played a vital role in the development of wide spectrum of electronic technology and deeply involved in human resource development in DRDO. And he spearheaded the development of underwater technology for the Navy through design and production of state-of-the-art transducer and sonar suits. Dr. Atre was the architect of the first indigenous construction of a well-instrumented ocean acoustic research ship, Sagara Duni. He has been at the hub of the development of complex and sophisticated integrated electronic warfare system for the Indian Army and Navy. Dr. Atre has published more than 50 technical papers in national and international journals and authored textbooks for graduate and undergraduate level. Dr. Atre was awarded Best DRDO Scientist of the Year 1986, Vasvik Award for Electronic Science and Technology in 1996, IET Ramalal Wadhwa Gold Medal for Electronics and Telecommunication in 1998, DRDO Technology Leadership Award in 1998, Professor Nayudamma Memorial Award 2009, DS Kotari Gold Medal ISCA 2001, Honorary Doctor from the University of Mysore in 2022, and a host of other distinguished awards. He gave new impetus to research and development programs of national importance, such as the development of high combat aircraft Tejas, Kaveri engine for LCA. Considering his yeoman service in the field of defense technology of the country, he was awarded Padma Bhushan in the year 2000 and Padma Vibhushan in the year 2016. I am happy to mention here that Dr. Atre was the main architect in establishing DRDO-sponsored MSc Computer Science program in the University of Mysore for the first 5 years. Honorable Chancellor, may I request Dr. Atre
former Director General, Defense Research and Development Organization, to deliver the convocation address. Your Excellency, Honorable Governor of Karnataka, Honorable Higher Education Minister of Karnataka, Dr. Sudhakar, Honorable Vice Chancellor of University of Mysore, Professor K. Loganathan, honoris causa degree recipients, syndicate members, staff, students of University of Mysore, ladies and gentlemen. My greetings to all of you on this special day of 103rd convocation of this university. It is indeed my pleasure and honor to deliver the convocation address of this university, of which I am an alumnus, and extremely fortunate to have received the honorary doctorate degree from this university. At the outset, my hearty congratulations to all the graduates. May you all have a wonderful, successful career in the coming decades. With our country striving hard to become a fully developed country and a world power, the next few decades, the decades which will be the core of your professional career, are critical for this country. You will face many challenges, and there lies the opportunities. I also congratulate the university for its over 100 years of excellent academic contribution and its training outstanding students. Most recently, this university was ranked in the top 20 universities in scientific and research activities while securing a grade in NAC accreditation. Wish you great success in the coming years. During a convocation, it's often customary and a tradition to talk about one's lifetime experiences or give a never-ending chart of advices to the graduating class. I have decided to deviate from this custom, and instead, I want to share with you some information I have gathered, which I consider important enough for all the global citizens to know, appreciate, and understand. Of course, having puttered around technology, science and technology for over 4 decades, I will also make a few comments about S&T. Let me set the stage by talking about certain aspects of 4.5 billion years of geological history of Earth. Excuse me for a second. The timescale history of Earth is classified into eons, eras, periods, and epochs. We are at present in a Phanerozoic eon of 550 million years, Cenozoic era of 66 million years, Quaternary period of 2.6 million years, and Holocene epoch of 1,200 years. Recognizable humans have existed since the beginning of the Quaternary period and took up agriculture in all earnest during the Holocene epoch and started building societies, towns, and cities. During this period, humans lived in harmony with nature, observing nature, learning from nature, mimicking nature, but respecting nature. However, in recent times, this harmony seems to have broken down. So much so in the decade of 1980s, Nobel Prize-winning Dutch chemist Paul J. Crutzen of the ozone zone fame and American limnologist Eugen Stoermer said this epoch should be called as the Anthropocene epoch, or the age of man, where human activities seems to have had considerable deleterious impact on the Earth's geology, ecosystem, and our own biosphere. As science and technology evolved, and with our greediness in over and unwise consumption of the finite Earth resources, we deviated from this harmony with nature
thus creating the Anthropocene epoch. By the early part of this century, global geological for the concept of Anthropocene and working groups were formed considering this as a cultural concept and evaluates its societal implications. And even started looking at what could be the education and technology paradigms for the Anthropocene. Some argue that the beginning of the Anthropocene should be considered as 1780, when Industrial Revolution brought about unprecedented advancement in technology on the one hand, and uprooted many cultural values on the other. You may recall that during this revolution, we started burning organically formed fuels, fossil fuels, to enable large-scale production and drive the growth of mining, factories, and mills, and thus increasing the demand on coal. Of course, industrial contribution to the betterment of living standard can be hardly questioned. Few others pushed the date of Anthropocene to 1945-46, when we dropped the first atomic bomb and committed ourselves to weapons of mass destruction and nuclear pollution. Whatever the period be, it is clear that our species and human-centric developments and activities, perhaps triggered by unbelievable, unimaginable achievements in science and technology, and of course, with the firm belief that the earth is for Homo sapiens only, have dramatically and significantly impacted the earth and its inhabitants that will be everlasting, with perhaps potentially irreversible influence on the biosphere. Global warming and climate changes, and ensuing changes in the weather pattern leading to several natural calamities, including unprecedented sea level changes, stratospheric ozone depletion, aerosol loading of the stratosphere, interference with global phosphorus and nitrogen cycle, chemical pollution, deforestation, reduction in biomass, acidification of oceans coupled with microplastics polluting, creating dead zones, diminishing biodiversity, reduction in the habitat for other species, and accelerated extinction of species faster than they have been for millions of years are some of the major impacts. With innumerable subsidiary and side effects, clearly, notwithstanding the extraordinary progress we have made over the last few centuries, today's humanity faces several severe predicaments. Leaving aside the arguments, philosophical or otherwise, of Anthropocene and concerns thereof, there are several issues that we may have to address, like population growth and ensuing quality of living, etc. In the period of 100 years, in the 20th century itself, human population increased by 4 folds, and by the middle of the century, it is supposed to reach 10 billion. This single issue will enormously stress the resources with ensuing impact on the environment and biosphere. Added to this, our indiscriminate and unwise use of earth resources has compounded this stress. And some argue the scarcity of certain resources perhaps is threatening to the very survival of humanity. Incidentally, science and technology that seems to have inadvertently sowed the seeds for some of these problems, I do believe, can be turned around in our favor to overcome many of these problems. For we are better equipped today than ever before with knowledge and tools to understand what is happening and what needs to be done. Let me address a couple of resource-related issues independent of the Anthropocene effects. Of all the crises we face, water crisis is probably the most imminent and severe one. It is estimated that nearly 3 billion people face insufficiency of water. The dwindling water resources, in the World Bank's opinion, may inhibit economic growth and rate, and UN warns of possibility of conflict over water. Clearly, there are several issues to be addressed here, from conservation, preventing wastage to reducing pollution, rainwater harvesting, improving distribution, desalinization, and even extracting moisture from arid zones with 20% or less humidity, etc., etc.
Science and technology need find most cost-effective implementable solutions to several of these. One of the indices of measuring the development status of a country is the per capita energy consumption. World energy consumption is about 600 exajoules per year. Exa is 1 followed by 18 zeros. And 80% of this through fossil fuels like coal, petroleum, natural gas, with nuclear, hydroelectric, and renewable providing 6%, 2.5%, and 10% respectively. Solar and wind energy amount to about only 1%. In order to reduce the over-dependence on diminishing fossil fuels and to recover from the deleterious effect of the environment, global warming, and acid rain, etc., there have been massive efforts to increase the wind and solar energy contributions. While the cost of energy generation from solar cells has dropped sharply over the last couple of decades, solar energy expansion still poses large challenges. A unique and indeed bizarre approach is to harness the solar energy by positioning giant solar collectors in the outer atmosphere, convert that energy into microwave energy, and beam it to Earth through a process of wireless power transmission, and reconvert it to normal electricity energy and remote locations on the Earth, using the fact that microwave passes through cold and dust. One could even look at generating terawatts of solar power on the lunar surface and use the microwave beaming technique to transfer it to Earth. There are several other techniques available as alternative to fossil fuels to save us from environmental disaster. All of them need large S&T input. All these enormous efforts to reduce the dependence on fossil fuels are due to the phenomena which we know very familiar to us. While naturally occurring percent of greenhouse gases trap about 30% of solar radiation, giving Earth an average surface temperature of 15 degrees centigrade, anthropogenic activities, including deforestation and agriculture, rice fields produce a lot of methane, which is a greenhouse gas, has led to the most talked about threatening global warming through greenhouse effect. Where the surface temperature may rise by 3 degrees. Much has been said and written about this phenomena, and I do not want to dwell on it, except to indicate its many effects, like warming of sea surface temperature and its impact on marine life, changing sea levels and flooding of coastal habitats, altering ocean currents, melting snow caps, permafrost and glaciers, changing of weather patterns and increase of extreme weather events affecting agricultural and growth patterns. Carbon dioxide is the most commonly produced greenhouse gas. Carbon sequestration is the process of capturing and storing atmospheric carbon dioxide. It is one of the methods of reducing the amount of carbon dioxide in the atmosphere with the goal of reducing the global warming. Carbon dioxide can be sequestered using subsurface saline aquifers, reservoirs, ocean water, aging oil fields, or other carbon sinks. Carbon sequestration describes long-term storage of carbon dioxide or other forms of carbon to either mitigate or defer global warming. The process to reduce global warming and cool the planet has created a new but bizarre field of engineering called geoengineering. Besides sucking carbon dioxide from the sky, the idea is to physically cool the planet by stratospheric injection of aerosol scatterers, or even build space-based giant mirrors to reflect sun's rays from reaching the Earth. Ocean fertilization is another form of geoengineering that involves adding nutrients, dissolving iron, phosphorus, nitrogen, urea, etc., to the upper layers of the ocean to stimulate phytoplankton activities, and through photosynthesis, attempt to draw down the carbon dioxide or CO2 levels. Reducing the amount of greenhouse gases being released to the atmosphere and carbon sequestration requires a large amount of funding and faces many technological challenges. While there are several more such issues and predicaments and efforts to mitigate them, we must prepare ourselves to address them through application of technology or otherwise. Of course, technology for the Anthropocene has to be different.
We have to remember that the key reason for both high level of prosperity in many countries and the environmental degradation has been due to the extensive and to a large extent uncoordinated use of technologies. The buzzword in today's technology is sustainability, implying that the technology and the use should reduce the stress on ecosystem. Geoengineering is one such technology. Future technology developments must have integrated approach with Earth as a system. In the present environmental and ecological concern and lack of availability of Earth resources, the most important issue is sustainability, sustainable development, sustainable technology, etc. Sustainable development is an organizing principle that aims to meet the human development goals, which also enables to provide necessary natural resource and ecosystem services to humans. Main principle is to meet human needs without planetary boundaries. We must accept that eternal progress and development is not possible when you live on a planet with finite resources. As I said earlier, that since the beginning of the humankind, our planet global economy has never been in such a critical state as it is today. But we have never been better equipped than the present, thanks to science and technology. Science and technology have completely changed the world over the last 200 years. Human life expectancy has doubled. We have learned how to communicate and travel rapidly across the entire globe. We are surrounded by televisions, computers, electric lights, cars, cell phones, and all kinds of things that would have been unimaginable even a century ago. Science and technology, of course, engineers have solved a lot of societal problems and will continue to do so in the future. Engineers have the skill to turn products of imagination to real-world innovations. As humanity knowledge and needs increase, the demand on engineering is growing. This means that the future will be new opportunities for engineers, technologists, and scientists. Over the next 3 decades, we will see more development and change in the field of science and technology and engineering than possibly ever before. A few of the challenges are promoting green energy to improve sustainability and reducing carbon footprint, identifying viable alternative energy sources, addressing climate change through engineering innovations, designing new looking cities with high quality of living. Over 50% of the people live in cities, you must remember. Feeding growing population through cutting edge biotechnology and agricultural innovations, improving our health and well-being through life sciences, nanotechnology, and bioengineering, etc. While several engineering are facing scientists and technology engineers, we are already on our way to achieve several breakthroughs from harnessing technology for lowering pollution to building smart cities that paves the way for better living. Newer and newer technologies are going to flood the market. We must realize that technology has been a double-edged sword. Technology which has taken out drudgery and helped us lead healthier lives can and has introduced new dangers. As it empowers us to control more and more of the world around us, we need to update our legal and, more importantly, our moral conscience as to what is appropriate for human intervention. We should be aware of the fact that technology has not brought about wisdom or reduced the intensity of human beings. We should not forget that humans have moral and logical dimensions apart from physical and emotional ones. While the issues and global challenges ahead of us, both locally and globally, keep changing with time, we have to be adaptive, flexible to respond to remembering what Albert Einstein once said. We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them. I once again congratulate all the graduates and wish them well in the coming decades. There are many challenges we will face during the Anthropocene epoch. Maintaining and sustaining the Earth's ecology and environment provides you with ample opportunities and ample challenges and opportunities. I think we should grab them. Good luck. God bless. Thank you.
Higher education minister ಭಾಷಣ ಇದೆ ಅಂತ ಸರಿ. Now I request the Pro Chancellor to address the audience. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 103ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಘನತೆವೆತ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು, ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಥವರ್ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಜಿ ಅವರೇ, ಈ ಒಂದು ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಮ ವಿಭೂಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸುದೇವ್ ಕೆ ಅತ್ರೆ ಅವರೇ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ NK ಲೋಕನಾಥ್ ರವರೇ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಸಚಿವರು ಆಡಳಿತ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ VR ಶೈಲಜಾರವರೇ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕುಲಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ KM ಮಾದೇವನ್ ರವರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಟು ಆಗಿದ್ದಂತ ನಮ್ಮವರೇ ಮೈಸೂರಿನವರೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರು ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವ, ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಸಾಧಕರು, ನಾಡೋಜ ಡಾಕ್ಟರ್ PS ಶಂಕರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ KB ಗಣಪತಿರವರು, ಹಾಗೂ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರೇ, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಸದಸ್ಯರೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಈ ಭಾಗದ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹರೀಶ್ ಗೌಡ್ರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಹಿರಿಯರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ್ರೆ, ಮೈಸೂರು ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಲ್ಸೆ ಅವರೇ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿವೃತ್ತ ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೇಮಂತ್ ರವರೇ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಿರಂಜನ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪದವಿ ಪಡೆದಂಥ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳನ್ನ ಪಡೆದಂತ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪದವೀಧರರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ತರ ಕ್ಷಣವನ್ನ ಕಣ್ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರೇ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ. The annual convocation is a momentous occasion in the calendar of a university. It is an occasion when the university sends forth young men and women to a larger society after examining them and giving them the necessary degree, which is a barometer of their education and learning. When more and more young people come to the society equipped with their learning,
the society becomes highly cultured and civilized. We have come a long way from the pre-independence days of less literacy to a post-independence era of more literacy and real education. Our graduates and postgraduates and the PhD degree holders are on par with the best in any academic environment anywhere. But still, because of a rigorous yardsticks, we expect more from them. Because we can never afford to be complacent in a highly competitive world. At the outset, I congratulate the much accomplished recipients of honoris causa degree, Nadoja Dr. P.S. Shankar and Sri K.B. Ganapati and Mr. Javagal Srinath, all the graduates, postgraduates, PhD degree awardees and medalists. Today, more than 8,898 students have been conferred with the degrees, out of which 5,553 are girls. This is a very, very, very heartening development what we are seeing. Since 4.5 months after assuming the office as the Higher Education Minister of Government of Karnataka, I have been attending various convocation ceremonies, but it is really a very, very big change in the approach where we were all facing the gender inequality, the difference. But I think in the days to come, I think you will not be surprised when there are more than 70% of the girls and only 30% of the boys who are going to be the great achievers. In fact, when the Honorable His Excellency Governor was bestowing with them with the gold medals, I didn't see any boy who was collecting any big number of gold medals. There were very few boys, but the girls who took the highest number 16 and 15, they were all girls. So I think a days will come, men have to be alert now. We may have to start preparing to look at the things towards the kitchen and other course in the household course. I think the men have to be careful. This is one probably a caution I am giving at this on this stage. And I have taken note of the fact of the service, the yeoman service done by Nadoja Dr. P.S. Shankar, and also our own Mysore, the man who brought the facts of life, information, the news to the people in early times, that is with the papers of Mysore Mitra and Star of Mysore. So with these luminaries being awarded the doctorate award, I think this is more than a befitting platform for all these people to be recognized for their yeoman service done to the society. The University of Mysore is the first university in the princely state of Mysore and 6th in the entire country. The university owes a lot to His Highness Sri Nalvadi Krishnaraja Wadiyar and his trusted Diwan Sir M. Vishweshwarya for where the founding fathers. This is the 103rd annual convocation, and I'm happy to be part of this celebration. And as you all know, recently the 100th convocation was held in 2020. This institution or this university was established in the year 1916. The university has taken care of literary, art, scientific, agricultural, commercial, and professional education. Delivering the first convocation address on the 19th October 1918, exactly 105 years ago, Sri Nalvadi Krishnaraja Wadiyar, as Chancellor of University, quoted Mr. Asquith's rectoral address as it was very pertinent and appropriate to the young men and women passing out of the portal of the educational institutions and to a larger world. Mr. Asquith's words are very relevant even today. They are, keep always with you, wherever your course may lie, the best and the most enduring lot that a university can bestow. The company of great thoughts
the inspiration of great, the consolation of great failures, so equipped you can face without perturbation the buffets of circumstances, the caprice of fortune, all the inscrutable vicissitudes of life. The great rector has said the most appropriate thing to be delivered before the newly emerging graduates. That's the reason why Sri Nalmadi Krishnaraj Vadeyar has quoted these words, realizing their worth and value. The challenges ahead are many, but there are an equal number of opportunities as well. Seek, you shall find is the answer. Fortune favors the brave is another proverb which needs to be remembered always. The learned scientist and scholar Padma Vibhushan, Dr. Vasudev Atre has made us think about the burning issues dwelling on the realm of science and technology. I take this opportunity to congratulate all of you and my best wishes to each one of you. I thank the Chancellor and the Vice Chancellor and all his colleagues on this occasion for this great achievement. And of late, we're all concerned and worried. This is one of the premier universities of the country. And now, with the decision of dividing the university, the number of affiliated colleges has come down to the 50% of what it was earlier. I think we are all concerned in the government. It is not only Mysore University, it is even Gulbarga University, even Rani Channamma University in Belgaum, and even Mangalore University. Of course, Bangalore University has also been divided into 3 parts, but we have sufficient number of affiliating colleges. I think if at all we have to retain the image and the glory of this Mysore University, I think government has to seriously think, and our Honorable Chief Minister is really concerned about the future of this Mysore University, and we're already thinking in this direction to what needs to be done, how to retain the name of the princely contribution which has been brought to this university to this stage. So, and also we are aware about, I think all the Mysoreans are aware about the situation of the Maharani Science College. I think it's a heritage building, and our honorable members of Legislative Council, Sri Marthibe Gowda and the local MLA and another MLC have brought this to our notice, even to the notice of Honorable Chief Minister. We are already working on the conservation of the heritage building, and also to meet the demands of the growing numbers of the students who are joining, who all come from a poorer background. They come from scheduled caste, scheduled tribe, backward minorities. People who can't afford to go to a private institution are there. So keeping the interest of all these students, we are looking at a comprehensive futuristic development plan for both arts and science college. And as well, we are looking at expanding the hostel facilities. We are planning to increase the arts hostel facility for arts to 1,000 and even the science also to 1,000. So this is a very ambitious approach from the government, and Honorable CM in particular is very, very concerned and very much interested to bring in a infrastructure which is going to last for longer days to come. So I like to thank each one of you for giving a patient hearing. I would like to once again congratulate all the graduates who have been bestowed with various medals and degrees. Thank you all. It was a pleasant day and a memorable day in my life to be part of this Mysore University convocation. Thank you one and all. Jai Hind. Now I request the Chancellor to address the audience. मैसूर विश्वविद्यालय के
103वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित कर्नाटक सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर MC सुधाकर जी, दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि एवं DRDO के पूर्व DG पद्म विभूषण डॉक्टर वासुदेव के अत्रे जी, विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर NK लोकनाथ जी एवं रजिस्ट्रार श्रीमती VR शैलजा जी और रजिस्ट्रार मूल्यांकन प्रोफेसर KM महादेवन जी, सिंडिकेट एवं शैक्षणिक परिषद के सम्माननीय सदस्यगण, मानद उपाधि से अलंकृत नाडोजा PS शंकर जी एवं श्री KB गणपति जी, समस्त संकाय अध्यक्ष, विद्वान शिक्षकगण और गैर शिक्षकीय अधिकारी एवं कर्मचारीगण, उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थीगण और उनके समस्त परिजन, प्रिय विद्यार्थीगण, सम्माननीय अतिथि एवं मीडिया के महानुभाव, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. हम सब जानते हैं कि मैसूर महलों का, मंदिरों का और बगीचों का शहर है, जो ऐतिहासिक स्मारकों एवं अनूठी वास्तुकला, रेशम एवं हाथी दांत और चंदन एवं चंदन की कलाकृतियों के साथ साथ यहाँ की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत के लिए ये प्रसिद्ध है। ये दक्षिण भारत का शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी है। इस ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक शहर में स्थापित मैसूर विश्वविद्यालय देश का छठा सबसे पुराना और दक्षिण भारत का दूसरा एवं कर्नाटक राज्य का पहला विश्वविद्यालय है। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करके समाज को आत्मनिर्भर बनाने, सामाजिक समानता, समृद्धि, उत्कृष्टता, सशक्तिकरण, उद्यमिता और ज्ञानोदय के लिए सभी को मूल्यवान शिक्षा के उद्देश्य से वर्ष 1916 में मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और तभी से ये विश्वविद्यालय अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सक्रिय प्रयास कर रहा है। प्रसन्नता का विषय है कि इस विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा, साहित्य एवं सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले दोनों महानुभावों को और विश्व प्रसिद्ध क्रिकेटर श्रीनाथ जी को उनकी अनुपस्थिति में मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। मैं इन सबको इस अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और इनसे आग्रह करता हूं कि जो सेवा कार्य ये कर रहे हैं उसको आगे भी निरंतर जारी रखें और देशवासियों को उससे लाभान्वित करें। दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को भी मेडल और उपाधि प्राप्त हुई है। मैं उन समस्त विद्यार्थियों को और उनके परिजनों को इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं, विश्वास करता हूं कि उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की है उससे वो सारे देश के लोगों को और अपने समाज के लोगों को लाभान्वित करने का काम करेंगे। हम सब जानते हैं कि हमारी शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक परंपरा बहुत पुरानी है, अति प्राचीन है।
और प्राचीन काल से ही हमारा देश का उद्देश्य वसुधैव कुटुंबकम का रहा है और इस दर्शन के आधार पर केंद्रित होकर के विश्व बंधुत्व, विश्व शांति और विश्व समता और समरसता के लिए हमको प्रेरणा देती है। भारत पुराण काल से ही ज्ञान, विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी देश रहा है और इसीलिए हमारे देश को विश्व गुरु भी कहा गया है। और हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रही है, प्रारंभ से मजबूत रही है, इसलिए इसको सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा को कौशल और नैतिक मूल्यों से जोड़कर एक नया भारत, एक श्रेष्ठ भारत निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाई है। हम सब इसमें सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से अपना देश फिर से श्रेष्ठ भारत बनेगा। हमारे देश का भविष्य भावी पीढ़ी अर्थात युवा है और युवा देश के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। युवाओं को कुशल बनाकर ही हम वोकल फॉर लोकल की सोच को साकार कर सकते हैं। हम सब ने देखा कि आज़ादी के इन 76 वर्षों में हमने देश में हर क्षेत्र में प्रगति की है और 75वीं वर्षगांठ जब हमने देश भर में मनाई तो उससे हमको आभास हुआ है कि हमारा देश अगर विकास की गति को थोड़ा और तेज करे तो आने वाले 100 वर्ष की जब आज़ादी का वर्ष हम मनाएंगे तो हमारा देश विश्व के अग्रणी देशों में प्रथम पंक्ति में होगा और विकसित राष्ट्र बनेगा। और दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके भारत सरकार ने और देशवासियों ने कुछ कार्य योजनाएं बनाई है। उन कार्य योजनाओं में आप और हम सब यथा योगदान परिश्रम करके सहयोग देंगे तो सफलता प्राप्त होगी। आज विश्व का पर्यावरण भी असंतुलित हो रहा है, उसको व्यवस्थित रखने, संतुलित बनाए रखने और हरा भरा बनाए रखने के लिए हमको पृथ्वी, जल, वायु और वन का संरक्षण और संवर्धन करने की आवश्यकता है। और मैं सोचता हूँ कि आप सब ये महसूस करते होंगे कि पर्यावरण सुधार करके हम देश को प्रगति के पथ पर ले जा सकते हैं। मैं इन सब कामों को करने की दृष्टि से आपसे अनुरोध करता हूं और विश्वविद्यालय परिवार को, वाइस चांसलर को और उनकी सिंडिकेट एवं अकादमिक परिषद की टीम को इस सफल कन्वोकेशन के लिए बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय कर्नाटक। Now I request the Chancellor to dissolve the convocation. I dissolve this convocation. National anthem.
I request the members of the audience to keep standing till the dignitaries depart from the hall.